Hello everybody, welcome to Sainthavi's Kitchen Vlogs. இன்னைக்கு வந்து நம்ம 21 நாள் ஆச்சு விவினுக்கு வந்து 21 days ஆச்சு விவினுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு கோவிட் இன்ஜெக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ். இன்னைக்கு செகண்ட் டோஸ் போட போகிறோம். இந்தியாவிலேருந்து வந்த டாப் இது ப்ளூ ஜீன்ஸ், அப்புறம் இது புதுசு தூடு, மற்றதெல்லாம் வந்து பழசுதான். ஸோ ஃபைசர் வேக்சின் தான் அவனுக்கு போட்டிருக்கோம். ஃபஸ்ட் டைம் ரியாக்ஷன் அவ்வளோ ஒன்றும் கிடையாது, ஜஸ்ட் பேசிக் டயர்ட்னஸ் தான் இருந்தது, கை மட்டும் ஆம் சோறாக இருந்தது. இன்றைக்கி எப்படி ரியாக்ஷன் இருக்குன்னு தெரில, ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஹாஃப் டோஸ் தான் தராங்க. ஸோ அதனால் பெருசாக ரியாக்ஷன் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் லெட்ஸ் சி, நாளைக்கு என்னன்னு தெரியும். நான் முடிஞ்சால் இப்போ போகிற அங்கே உள்ளே போய் எடுக்க முடிஞ்சால் எடுக்கிறேன். கூட்டம் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரில, பட் வி நீட் டு சி இஃப் வி கேன் டேக். ஸ்மைல் வி ஊசி போட போகிறோம். கோவிட் ஷாட் போட்டு வரோம். ஸ்மைல் விவின். பாய் பாய் வினோ. பாய் மா. எங்க போறோம் விவின்? Doctor. For what? Vaccine. Second vaccine. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ டாக்டர் கிட்ட வந்திருக்கோம். விவினுக்கு செகண்ட் வேக்சின் போட போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் எப்படி இருந்துச்சு? I don't know. I don't know. You don't know? இந்த வாட்டி you need to tell me how it feels, okay? Okay-யா? Yeah. Okay, let's go. அம்மாவும் கூட வந்திருக்காங்க. போங்க ரெண்டு பேரும். அங்கே ரைட்டில் போகணும் வேக்சினுக்குன்னு நினைக்கிறேன். போய் பார்த்துட்டு வரலாம். கம்மி go and check if they have the vaccine there. Odu, go and check. How? See if they have the check-in there. I don't know. The second floor. Do you want to go through here? Go. Open this. Oh, we have to go through the other side. Come. Second floor. Go. I'm good. நீங்கள் இங்கே உட்காருங்க, நான் போய் ஒன்று போட்டு வந்துடுறேன். ஓகே, போ. There. Come here, V. Come here. Are you with your dose? The vaccine? Yeah. Oh. Do you have this vaccination card? Yeah, I have it. Injection போட்டாச்சு. 4:04 வரைக்கும் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்சர்வேஷன் ரூமில் போய் வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க. Let's go. Go to the observation room. Hi. வெளியில் உட்கார வச்சிருக்கேன். அங்கே நான் வெளியில் போய் வெயிட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து கூப்பிட சொன்னாங்க 4:04. நானும் அம்மாவும் இங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அவனை
வந்து உள்ளே இருக்கிற ரூமில் அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கான். 4:04க்கு திருப்பி வந்து கூப்பிட்டுக்கோன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் வெளியில் வெயிட்டிங் ரூமில் போங்கன்னாங்க. வெளியில் வந்துட்டேன் நான். முடிச்சுட்டு இப்போ போய் நான் கூப்பிடணும் கொஞ்சம் நேரத்தில். இப்போ வேக்சின் முடிச்சுட்டு டாமினோஸ் பீட்சா டாமினோஸில் வந்து பாஸ்தா ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பசங்களுக்கு. அதை பிக்கப் பண்ணிட்டு போனால் வீட்டில் இவனுங்க 2 பேரும் நல்லா சாப்பிடுவானுங்க. ஆர்டரை வந்து இப்போ பிக்கப் பண்ண போகிறேன். டாமினோஸில் பிக்கப் பண்ண வந்திருக்கேன். ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு மெசேஜ் பண்ணாங்க. Hi, I'm here to pick my order for Sainthavi Vinod. 3 pastas. Yeah, I did. Thank you so much. 3 pastas. It's in there? Okay, thank you. Hello. I'll keep it in the trunk. Do it one more time. போ நேரா போ. டோனட் தவினுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் அது வாங்கினேன். இதில் தான் இருந்தது ஒரு டசன். ஹாலிடே இந்த வேற மாதிரி இருக்கேன்னு பார்த்தேன். வேற எங்கேயும் வாங்கியிருக்கேன். இது என்னது? பாஸ்தா ஆல்ஃப்ரெடோ. உட்கார் வை, யூ வில் கெட் இட். சிட். ஃபோர்க் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோ. டேக் எ ஃபோர்க் அண்ட் ஸ்பூன் வை. ஃபோர்க் எடுத்துக்கோ. சிக்கன் ஆல்ஃப்ரெடோ. சிக்கன் ஆல்ஃப்ரெடோ, எஸ். எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று வாங்கணும், ஜஸ்ட் இன் கேஸ் ஏதாவது அம்மா சாப்பிட்டாங்கன்னா நீங்களும் சாப்பிடுவீங்கன்னு நினச்சேன். எஸ். Get your fork and eat. எது எந்த ஃப்ளேவர்னே தெரியாமல் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி 2 கவரில் வாங்கிட வேண்டியதானே? 2 கவர் தான் இருந்தது. அது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்தது பார்க்க. ஒன்றும் பேரே எழுதலை. ஸோ ஒன்று பஃபலோ, ஒன்று பார்பிக்யூ, ஒன்று பஃபலோ அண்ட் ஒரு இதுன்னு போட்டுருந்தது, பார்பிக்யூன்னு போட்டுருந்தது. ஏதோ ஒரு பஃபலோ, ஏதோ ஒரு பார்பிக்யூ, அது மட்டும் தெரியும். இன்ஜெக்ஷன் பண்ணடா வலிக்குதாடா? நோ. நாளைக்கு தான் தெரியும். யா.
We shall see tomorrow. Tomorrow school போணுமே. Much. சாயந்தரம் எப்படி பாத்திரம் கழுவுறான்றத வீடியோ எடுப்பேன். Thank you guys for watching this video.